И стрим пошел. Да, все нормально. Очень хорошо. Так, мы сегодня начнем проходить главный сюжет. Так, я уж поменял. Так, у всех все готово. Окей, пойдемте. Чуть как-то странно у меня. Пишет типа, что трансляция продолжается уже час. Ну, сейчас, погоди-ка. Секундочку. Чуть-чуть обновлю. Самое главное, чтобы трансляция не упала. Так, ну вроде нормально. Ничего тут нет, есть. Загадка. Бригадир каменщиков сказала вещь, о которой я до сих пор не могу отправиться. По ее словам, Киркл самый сложный из городов, где ей приходилось работать. Это буквально лабиринт. Вспоминая свои первые годы в Кирквале, я должен согласиться. Потеряться было очень легко. Город казался воплощением беспорядка. Каменщица показала мне план города, и сердце у меня замерло. Перекрестки, проулки и бульвары складывались в узоры. Некоторые магистры варили в силу символов и фигур. Верили. В самых древних частях города улицы складываются в очертаниях рун. Что это за магия? Под брусчатым СТО, покрытый странными знаками, подпись «Банда трех». Ага. Это банда еще есть. Окей. Так, сейчас, секундочку. Если что, пока что ничего не пиши в чатик. Я пока что не смогу увидеть. Сейчас себе настрою чатик лучше. Ну. Так, а стрим идет? Мне потому что что-то. Все. Готово. Monsieur? Last we met, I did not know your name. Did not care to. You have changed your fortune over the years. The Kunari have not. I offer a courtesy, Hawk. Someone has stolen what he thinks is the formula for Gatlock. You will want to hunt him. Вы меня нанимаете?
Sounds like the recovery should be worth something to me. 1,000 lives. The stolen formula was a decoy. Sarcomec, a poison gas, not explosives. A small amount is dangerous enough to your kind, but if made in quantity, perhaps by someone intending to sell it. That merchant, Javaris. Would he be cautious? Or would he assume success and make enough to threaten a district? A courtesy hawk. You will want to hunt him. Как действует этот газ? So, how dangerous does this fake mixture become? It is not a threat to Kunari. For your kind, it is as dangerous as those who breathe it. Can you elaborate? The gas kills, but first it turns allies against their own in blind rage. So, the greater the skill of those sent against us, the more dangerous they become to their own people. Hard to control at the best of times. It is no longer our problem. Почему вы решили послать за мной? I barely spoke to you 3 years ago. Why give me this warning? You are capable. But I have yet to decide if you are capable of understanding. Save your streets from this fool dwarf. Then we will talk. Вы допустили эту кражу? So, you just leave the decoy laying around? We did not make it easy. 3 Kunari died defending it. Enough to impart a sense of worth. If the real formula were at risk, Akun would demand that we protect it to the last of us. Кто-нибудь видел саму кражу? It took Javaris long enough to come up with this. Are you sure it was him? Others have asked for the Gatlock, but only he chose to delude himself beyond no. Is 3 years so long to a hateful fool? I have no way of understanding such weakness. His crime seems obvious. Further evidence could be the deaths of many. I wouldn't wait. Спасибо за предупреждение. I appreciate you bringing this to me. I have long thought this city would destroy itself. This would only hasten the inevitable. Panahedon, Hawk. It will be interesting to see if you die. So, hunting a thief. Asking at the coterie. Be a good bet. Ну, пойдемте в клаку. Turn up your purses, Kurtwall. The least... You're selling the assets of Javaris Tintop? We are. Limited districts, limited contracts. Keeps territory clear and separate from the start. He had a meager lot, but he skipped with dues outstanding. So up it goes. Мне необходимо его найти. There's a lot riding on finding Javaris. Can you help? The members of our little fellowship expect privacy. But he skipped out on paying me, too. Javaris left in a hurry. I'd put him at Smuggler's Cut if he's avoiding patrols. It empties at a cave outside town. Tell him I said, don't come back. Javaris doesn't exactly sound like a mastermind at work here.
Наверняка я уже насторожился, они так далеко, они даже нас не увидели. Ну, куда ты вот идешь? Так, кто вы еще такие? А что там стали? Да что за бред? Я так понял, у него хилка нету, окей. Окей. Господи, просрался ли этих зельев, ё-моё. Да ладно. Господи, сколько их там. У него в КД это зелье. Ой. Всегда. Что-то плохо.
Не, это долго. Или в ауте. А, он ушел. Что такое? Что убийца не... А, убийца появился. Похилу все. Ладно. Папа, да, классно.
Все, так отдохаем. Да все побежали. Попался. Где он? Так, ну все, остались мелкие. Ну вот, без смертей прошел. Так, тут что у нас? Тупик. Там дверь какая-то была. Такое все нормально. Нормально. А, там. А, нет. Какая-то. Скелет, это нормально. Аптека. У меня аптеки закончились, блин. А, мне купить. Почему ж оскверненный паук. Что мне даст это? Что? Возьми пирожок, давай. Где?
А что, так можно было? А можно перепройти? Что? Серьезно? Не, ну это... Надо было пауков нанять, короче. Сказать, ну-ка давайте нажмите, а я чем дам? Муху дам. Да. Вот это подстава. А откуда это вообще шло? Ясненько. Окей. Там труп. Это плохо. Вот тебе мешок пирожков, да? Уйдите, давайте. Куда мне идти? А тут тупик, окей. Тупой ножик. Не-не-не, куда? Стой, стой, стой. Не надо. Фу, иди сюда. Все, стоять. Собака. Собака стоит. Тут еще где-нибудь нычка по-любому есть. Можно встать и все, не надо сражаться. А может и нет. Ой. Погоди, а где? Здрасте. Что ты делаешь? Вот этого я не предусмотрел. Тут для зелья лучше, мне кажется. Ты что тут не можешь хотеть? А чё меня-то тут вообще-то Фенрис как бы стоял? Не, ну ладно. Я не знаю, что ты можешь сделать, но ладно. Да. Хрень какая-то.
Типа круто. А ты что, бить не умеешь? Я не понял. А, я Чу-чу-чу, ну почти. Ну я бы выиграл, да, я тебе честно говорю. Ну тупо не повезло. И там потом, короче, будет какая-то такая же штучка, короче, чтобы наступить и всех убить. Я тебе отвечаю по-любому. Как бы аккуратненько так. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин. Пора идти. Ну ладно, вот тебя впереди. Давайте вы не будете стрелять, а? Кого включить? Что за сложность? Не понял. Я что, как-то неправильно бью? Типа, ну ты имеешь в виду, чтобы они не бежали, вот стоять и держать позицию, что ли? Блин, он ушел. Так, сложность включаю, это отключается, храбрость. Чек. Видишь, это отключается. Типа либо храбрость, либо сложность. Ну, если это мощнее, то ладно, я это включу. Я посмотрел, типа, ну, тут защита, а тут урон. Здесь защита лучше. Почему бы и нет? Ваншотнул меня. Падла. Что так и будет? Па.
Блин. Очень плохо. Еще пришли. Это просто, ну, типа, ну. Really? Это серьезно? Это что такое? Есть какая-нибудь массуха, я мою. Не то, что я хотел. Тоже не очень. Do you think they're tiring? I'm tiring. Ой, это жесть. Вот это очень опасное облако. Что ты не заметил? Ты чё не хилишь? Он же сейчас не выдержит уже. Че, прикинь, собаку похилим, бля. Черт, он сразу же вниз ушел. Блин, меня. Не, блин. Ты вот эту хрень кинь туда. Понял. Ты сдохни, ты мразь.
Чё меня бесишь? Да ну чё? Да как он? Что за хрень? А, он когда? Понял, понял. Он уже умер, нормально. Блин. Ты угораешь. Так это она юзанула, что ли? Если попробовать хотеть их. Блин, убийца за мной пошел, это плохо. Сука. If you see any paths of the fade, Там тупо стану, типа, ну, урона же нет. Типа, окей, да, типа, опасное. Встань, имеется в виду. Я туда не подойду к ним. А, если, типа, понял.
закончился. Не то чуть-чуть сделал, окей. План пока. Хорошо подвигается. Ну что это такое было? Мне головорез мешает. Что такое? Блин. Ничего не успеваю сделать. Нет. Сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем. Сейчас. А, там же еще появится. Не выживет. Хотя, может, и выживет. Нет, не выживет. Круто. Чувствительность на себя ровно отталкивание заново. Надо его защитить, немного защитить. Так, продолжим. Паралич. Там его хотим юзануть. Сюда.
Хорошо. Блин, последняя серия. Так. Начало ужас. Юзаем. Что там? Ну, я не буду перезагружаться, я сейчас это добью. Че, дождусь, резну всех и все. Тут осталось 3 чувака. Блин, там тупик будет. Не бежать здесь негде. А если их завести сюда? Юзануть. А, убийца же. В смысле ты чё? Я почти. Ой, не то. Ладно, быстро. Блин, прикольно, мне понравилась эта тактика, типа надо другое место, мне кажется, выбрать, или лестница, это что-то фигово, мне кажется. Хотя, если чуть дальше продвинуться, вот. Да вообще, ты видел, он просто бежал, типа, а потом оп, и сзади меня. Ну, чуть бред. Ну, типа, чтобы это все не собирать. Окей. Опа. Ну и что ты? Away with you! May the creator of this! I certainly won't! Get in his Погоди, а если не убивать? Так и знал, они появляются, когда ты убиваешь 3 человек. Если их просто дамажить до конца, то они не будут появляться. Это хорошая идея. Блин, Фенрис сдох. А, не успел. Блин, еще появились. Ты чё стоишь, баран? Кусок. Так. Сейчас. Ты чё там не убил его все еще? Ой, он даже не убьет его. Плохо, плохо, плохо. Из-за этого он стоит? Не, ну он бы и стоял там, но так он бить.
Билшот. Руна отталкивания. Меня сейчас как заставить? На какую иконку? Что ты хочешь от меня? Че мне это я боюсь. Погоди. Сейчас все будет. Да блин. На минус она это 100%. Хотя... А, он собаку решил выбрать. Премию Дарвина ему. Еще? Еще? Ты угораешь? Ты серьезно сейчас? Кого? Never talk to me! Ну это пиздец. Ты куда там пошел? Ты сейчас еще там кого-нибудь вызовешь. Да, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Давай быстрее. Ты кто? Ты нас.
Finish up! Let's finish this! Need to run! Come at it! Finish this! Finish this! That's not enough. Keep going! May the dread wolf take you! Ну, еще бы я опыт не получил. Да я с удовольствием. А мы чё, прокачаем? Она это под действием вызвал. Сейчас, погоди. Тут чё? Ну, так они очень себе. Скилл, конечно. Вы, может, чем-нибудь себе это... Может, убийцу пойти? Еще качнуть. Или тень, кстати. Мы не хотим прокачать новую специализацию. Типа, не знаю, мерзавец я... Не знаю, качать нет. Делят. Ну ладно. Ты чё пугаешь? Он один, да? Точно один. Наемники и главорезы вместе. Ну, чё быть может еще лучше. Фига, только это то же самое, что и первый скилл, только походу с большим.
Так, о чем мы это? Мирель качаем. Тоже здоровье? У нее вроде 25 сил сложения. В принципе, достаточно. Тело. Ну, пускай все будут жирные. Барьер. Можно барьер улучшить, кстати. О, корабль замыл. Опа. Убийца появился. Не хватило скорости увидеть. Убил. Это хорошо. Это хорошо. Enemies have fallen. Я так понял, всем тело качаем, да? Чтобы они живучие были, да? А что тогда? Адресоман? Ну ладно. Наталкивание, ну не знаю. Мы будем вместе качать или нет? Или мы также пойдем в барьер хотя? А? Или сделаем его на всех отряд? Хотя у нас это же есть. Ну, барьер, в принципе, можно качнуть. Ладно. Ну ему телосложение. Или силу. Да подожди ты, что за лучше, блядь, что за ульта у меня? Где ульта? Это, чё, где? %300 против ошеломленных целей. Броня врага 0 на мгновение. Точь врага урон 0 на мгновение. Это что ли тянут? Ульта, блядь. Прям ульта. Телосложение или сила так?
Здоровье или устойчивость? Можно 2 сюда кинуть и 1 сюда кинуть, типа. Так. Каменная стена. Верхнюю ветку желтую. Ну давай. Слаженность тогда. От союзников. Типа он будет меня бить, допустим, а он в себя будет что ли собирать. Тогда опасность лучше. Тут этот. Стой там. Don't give him an inch! For the face! Don't give them an inch!
Погоди. Там где? А он еще живой. Подожди, а где? Раз, два, три. А, во, поймал. Да как он ушел так быстро? Ой-ой-ой. О, ну это было. Да я не понимаю. А, ну все, я понял. Не, ой. Как убрать? Как убрать? Отмени. А где хил? Я хил потерял. Нажать и навестись. Все, понял. Да, конечно, капец какой-то. Ой-ой-ой, красава. Урон никуда. Почему бы нет? Calm yourself, Javaris. You're not dead yet. You? Granny's garters, she would hire you. I can't buy a break on discount. You know what? Go ahead. Take my head and pike it back to that sodding elf. I need the rest. Ты обокрал Кунари. You brought this on yourself. Who else would steal their powder? Wait. You're tracking for the Canary? Then she did it. That elf got them after me for nothing. Bitch born. The obvious thief was perhaps a bit too obvious. Look, I'm minding business, same old. And out of the blue, some elf tries to kill me. Says she's got the Canary powder and I'm her cover.
I slipped her, hired some bodyguards, and ran for it. And now you're here. Great. И где эта эльфийка? So far, all I see is you. Leaving the other person behind is the first step in running away. Sorry if that's inconvenient. Here. You want to drag Dark into light? I had a man follow her. The elf's in Lowtown. I just want to get out with my dead guards. Thanks for that. Интересно, у кого минус будет, если я его убью? Ну, я ж типа в доброго, да, играю. Тогда иди. Better luck wherever you're bound, Javaris. The farther, the better. Right. Got me a rosy future to plan out. Think I'll start by selling some boots. Sodding bunch of... Take a long breath on a short shaft, you blasted dog lord inroaders. О, это мне сейчас к ней надо идти. All of you, I can't fight the damned air. You want to live, stay out. Is there something I can do? Wait. Messer Hawk. Maker, please, the street is death. There was a cloud that drove people mad, and now a seeping mist that kills. All I can do is warn people. If someone like you dies on my watch, I am right stuffed. Ну, я разберусь. Easy, son. Keep your post. This is my risk. But... shit. Maker, Что такое? we won't last long in this. Find the source. Что происходит? Где? Кто? Алло, я бочку просто закрыл. Так, стойте, охраняйте, я по этой бочке закрыл. This should do the trick on those barrels. Ну, это еще что-то не могу. Go down! Stuck on a fireball! Tear you apart! Don't give him an inch! I'll deal with it! Да, блин, это жесть. Need another latch. Need another latch. Блять, какие там замки нужны. Где эти замки? Быстро. На него еще и не действует шикарно. Она еще что-то там бьет. Еще и стан прилетел.
Что ж это такое, а? Последняя бутылка была. Блять. Да какое кольцо, мне замок какой-то нужен. Натерите, пожалуйста, могу сказать. Чё, опять баги, что ли? I'm not sure how much we can do for these people. Обожаю баги. Need another latch to shut this properly. Точно. О, я еще не выхилил. Need another latch to shut this properly. И что делать? А, серьезно?
А вот он, наемники. The Arashok was right. The poison got the thieves. And everyone else, it seems. Хорошо, далеко. Это пиздец. Командир. Неужели тебя услышал? Нет. Так, ты у нас должен выжить. Fenrir!
Жесть, как мы уже хп потеряли. Капец. Последняя бочка. Мне, конечно, не выдержу. Не знаю, слишком жестко. А еще и поезд прибавит. Easy. I'm just trying to find out what happened. Is that Sirrah Hawk? You have enemies. I'm glad it's you, really. These poor people. You are a much better target. Привет, полоумная. So, care to explain your particular brand of crazy? Canary take my people. My siblings forget their culture, then go to the Qun for purpose. We're losing them twice. So I get some help from your people. We'll take the Canary Thunder, make some accidents, and make them hate it. But this is all wrong. Кто тебе помогал? Which of my people put you up to the theft? It can still work. They're hidden in your city. They'll enrage the faithful and make sure the Kunari are blamed. Me, I'm finished. I just need a few more bodies. A few more. Блин. Мне нельзя умирать. Да на нее ничего не действует. Это жесть. Ты просто посмотри, сколько у них хп.
185, а, ну столько вообще какой-то меньше. Лучше вроде побегать. А, она стреляет. Что такое? Че, умная что ли такая? Да, я. Ну давай. Блять, там тупик. Да блять, метки какие, а? Ой. Ха, я здесь сохранился. А, не, нормально. Теперь нет, ну там еще кто-то. Easy. I'm just trying to find out what happened. Is that Sirrah Hawk? You have enemies. I'm glad it's you, really. These poor people. You are a much better target. So, care to explain your particular brand of crazy? Canary take my people. My siblings forget their culture, then go to the Qun for... But this... Wait. Ты прям гиф фот запятая фум 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 уф луфт типа заклинание, да, такое? Чё на чё она? Поможешь мне выиграть? Барьера нет. Нет, это не победить. Сейчас же еще появится. Вроде. Еще попробую по максимуму. Лучников двое еще.
I'm glad it's you. But this... Go down! Опять, серьезно. Надеюсь, я успею все. Ну, типа. Сейчас попробуем. Или пора уже, в принципе. Чего? Как не хватает? Чего? Тут можно персонажами. Или ты хочешь типа уйти, Миша? Time to tell the Arashok how he was right and wrong. Шахмат, стена. I'm glad it's you, real. So, but this is all wrong. Which? Сильно бежит, сука. Здесь. Она, короче, пошла туда, всех позвала и просто шикарно.
Так, Ваня. Так далеко я не заходил еще. Что-то новенькое. Ты что делала? Что, себя слушаем? Че не агриться на него? Без меня давайте будем сражаться. Сейчас будет обидно, если я проиграю. Сейчас тебя так запытают, а вот хуя. Блять, что это такое? Лечись. Да. Ну это просто. А, у меня инвентарь заполнен. В смысле? Это лучше бы ты что-нибудь другое взял. Да, мусор побрасываю. Matel Malana Saline, help, please! I'm a little overwhelmed here. This is going very В какой магазин лучше сходить? Нижний или верхний город? Закупиться типа этим всяким. Всяким зелень. Да, ну ладно, пойдем в нижний, мне там более комфортнее, что ли. Ой. Matel Malana Saline, help, please! Да, help, please, ё-моё. I'm a little overwhelmed here. Да, кстати, пойдем. А где мне дом? Не, подожди, давай я это мусор хотя бы продам. А чё можно продавать, а чё нельзя? Я вот что-то так не понял, типа, ну, типа, если меньше 4 звезд, я все буду продавать, окей? Или вообще пофигу все продавать? Все, да, ну ладно.
А тут, в принципе, же только наменяешь, да? А из оружия тоже все или звезды? Все звезды. Сам смотри, да. А они никому не понадобятся, типа, допустим. Могу. Я просто давно, типа, не одевал. Вдруг там что-нибудь. Вот видишь, есть лучшее оружие. Или насрать. Оружия нет. Это только превосходное продам. Фига отрицание. Ну да, ладно. Окей, ну и этими аксессуарами тоже потом займемся. Где здесь выход? This is going very badly. А у меня же имение, я забыл. Я домик искал. Захолустье. You've had luck on your travels? If you need me for anything, by all means, let me know. Ну хватит. Что за хранилище? А может сюда попихаем пока, а потом отсюда все продадим. Давай так сделаем. Типа, потому что я вижу, вот тут я походу покидал все. И все, давай так же все еще покидаю сюда. Ну, вне стрима это все сделаем, продадим. Че, зачем это на стриме делать, продавать? Мы вне стриме все это потом продадим и все. Потому что, ну, тут вот тоже же, ну, не лучше. Короткий лук, часа короткий лук, 300 урона все. Типа, ну. Я же все следовал. Fenris said Daenerys left this at the mansion. I came in and watered your plants. Your friend Meryl. Well, that was nice of her. I should get some curtains. Lots of old things from Lothering and... There. That's Mother's room. I shouldn't intrude. All are forbidden, except you, for now. Может сейчас тогда вот сейчас поговорим с ним? Походим по этим.
Магазм поищем I was эти. wrong about our thief. It appears so. They say we were careless with our trap, that this is our fault. But even without the sarcomech, there would have been death. This elf was determined to lay blame at our feet. But your feet didn't do anything wrong, did they? Selfishness, want, denial. How do you allow this to continue? Раз вам здесь так плохо, уезжайте. If you dislike Kirkwall so much, why haven't you left? Since we arrived, I have seen nothing but greed and weakness. Dwarves, humans, elves, just festering. No order, no goal. You are one of the few I have met with any ability. And yet this too was random, a result of selfishness. I cannot fathom how a mire like this can be justified. You say we should leave, but how can you bear to stay in this chaos? Я надеюсь исправить положение. My welcome to the city was not so different from yours. And yet you suffer it. It's an opportunity to make a real difference. Karisten are soldiers. The Qun made it so. They can never vary from that assigned path, never be other than they are meant to be. But they are free to choose within that role, to accept and succeed, or deny and die. Glory is clear and defined. Could not this entire city benefit from that certainty? How else will you know when you have made a real difference? Это угроза. Sorry, I find myself distracted by deny and die. And yet you accept the random violence that plagues this nation. I wonder if the weaker of your citizens would be so close to certainty. Your kind may force our role to change, if the Qun demands. Она говорила, что вы давите на эльфов. She was angry to see her people losing their culture by claiming yours. We accept those who submit to the Qun. The weak naturally seek the strong. It doesn't matter. We did not come equipped to indoctrinate. I am here to satisfy a demand you cannot understand. It's been a long time. It will take as long as needed. No ship is coming. There is no rescue from duty to the Qun. I am stuck here. На Вестику говорили другое. That is not the understanding of city leaders and their supporters. Let them rot. Filth stole from us. Not now, not the Sargamek. Years ago. A simple act of greed has bound me. We are all denied Parvolin until I alone recover what was lost under my command. That is why this elf and her shadows are unimportant. That is why I do not simply walk from this pustule of a city. Fixing your mess is not the demand of the Qun, and you should all be grateful! Thank you, human, for your service. Leave. He's on the edge. The Viscount should know. О. Я надеюсь, что от кораблика ничего не будет. Правда же?
Не, давайте сегодня кораблик не будем. Пойдем кампус сначала. Ну и в жопу. Потом Кавелин, а потом посмотрим. Либо заканчивать, либо с корабликом сходим. Еще к ней. В пати Авелин, блядь. А вместо кого? Вместо Фенриса Авелин, блядь? Или вместо Мериль? These patients need me more than anyone in Hightown. Have you noticed how many Tranquil are in the gallows courtyard lately? And don't tell me I'm just sensitive to it. I've been watching, and every day there are new Tranquil selling their bloody wares. Good mages too. People I know past their harrowing. Думаешь, это заговор? Are you imagining some sinister plot to turn all the mages in Kirkwall tranquil? I'm not imagining it. The Templars are using the right of tranquility to silence those who speak against them. They're working on a deliberate plan to turn every mage in Kirkwall within the next 3 years. Они бы на такое не пошли. Whatever you think of Templars, you can't imagine they're so heartless. They're worse. There are groups in Kirkwall who help those fleeing the Circle. Чека сейчас минус I've будет, talked to people on the inside. Полюбас. The plan is the work of a Templar named Sir Ulrich. I've had a run-in with him myself. He's the one who did the ritual on Karl. Nasty piece of work. Likes to make mages beg. Сталкивался? What happened between you and Sir Ulrich? I've been involved with an underground resistance. Mages living free in Kirkwall who help others escape. I can't tell you any more, for your sake and theirs. You have too much involvement with the guard and nobility. Suffice it to say, I've been in the gallows. I've seen his work firsthand. Расскажи мне об этом храмовнике. What else do you know about Sir Ulrich? The Knight Commander is at least sincere in her convictions. However misguided, she believes she's helping people. Sir Ulrich's a sadist. Cold-blooded as a lizard. He likes to experiment on mages. Find out what it takes to push them into the arms of demons. Они все храмовники плохие. Then perhaps the blame can be laid on him, and not every Templar. That's what I hope. If we bring the evidence of this plan to light, there must be men who'll stand against it. Perhaps even the Grand Cleric will finally be forced to act. My friends in the Mage Underground know a way inside. A secret entrance under the walls of the gallows. Come with me tonight, please. Help me find the evidence of Sir Ulrich's tranquil solution. Всеобщего смирения. What do you mean, tranquil solution? That's what he calls it. His idea of a peaceful solution to the mage problem. To sunder the mind of every mage in the free marches. I'm told he's bringing his proposal to Val Royeaux, to the Divine herself. He would turn every mage in Thedas into a drooling simpleton under his command. Ой, конечно, я помогу. If this plot exists, it must be exposed. I am honored by your trust. I'm ready to go when you are. Our entrance is concealed not far from here. А чё, прям сейчас сразу? А, нет. Погоди. Сейчас мы Авелин возьмем. Ее прокачивать надо.
Ее мы в чем прокачивали? Она вообще прокачана. Ну, типа, да. Давай 3 в силу. И 3 в телосложение. Я так вижу, что мы силу воли еще качаем. Но потом она силу воли качнет. Следующего. Так, а чем мы ей качнем? Все рукопашные. Мы будем воздаяние качать, но ее ж не защитник. Хотя телохранитель что-то как-то не очень. Ну, так контратака, в принципе. Потому что мне улучшать я вижу нечего. Все улучшено. Можем типа новое вкачать. Ну, вот это вот так же. Слаженность в бою. Как и у этого вкачано было у Фена. Или это не, ну, заступник качнуть. Каменная стена. Типа фулл защитник или только вот это вот 2 раза качнуть? Да мне кажется, это ну не очень. Телохранитель, типа что она. Чё нет? А. Понял, принял. Каменную стену. И прокачаем ее. Или щит теней тоже качнуть. В принципе, не так вроде. А скорость атаки суммируется. Минус. Минус скорость атаки, минус скорость движения. Середину. Понял. И стойкость так вот бахнем. Сколько актив? Да вообще 26. 26, офигеть. Так, пойдем в этот бомбу убьем. Kunari don't never get sick. Письмо. Сейчас забежим, глянем, что за письмо.
The Templars sometimes come here, you know. The bloodstains. Воскрешение. Take just weeks to Нету. А может она в обычном есть? В обычном магазине ее нет? Или может она мне еще недоступна? Welcome home, Monsieur. I knew. Ой, сколько писем. От Мэш, мистер Хоу. Хочу поблагодарить вас за помощь моему брату. Я волнуюсь, что Громок сделает с Кэроном. Но он сам так хотел. Он очень благодарен вам, что вы защитили его перед сэром Каллином. Спасибо вам от нас обоих, Мэш. А, это я уже прочитал. Понял. Так. Вот она, бомба, братан. Милость металл, да? Мне не хватает. Что ты там это написала? Что ты сразу удалила? Я сейчас тебе это... А мне не хватает филандриса, короче. Звездной пыли 4 штуки. И корни смерти 2 штуки. И глубинного гриппа 4 штуки. А, нет, могу. А чё же я нажимал, не мог? Окей, я тупой. И чё, сколько их купить? Ой. 5. Ну еще 5 купим. Хватит 10, наверное. Ну, немного. Чуть-чуть. Совсем капельку. Так, вот это ты мне скажи сейчас. Этот кораблик ничего сейчас не сделает плохого? А то еще как подарю этот кораблик и все. И писец. Возможно, кораблик, возможно, вот это слово понравится. Ой, ну ладно, давай. I have something for you. Ooh, what's this? Oh, isn't that just the cutest thing? Самое интересное под палубой. You can't see it, but below deck there's a perfect replica of you with a dozen sailors in attendance. You tease. I'm sure there isn't. It is a worthy goal to work towards, however. Thank you, Hawk. This was a thoughtful gesture. Слава тебе, Господи. Душа в минус, бачу. И все. Так, пойдем побазарим с Эвелин. Еще, сейчас квесты соберем, чтобы их выполнять, короче. И все. И, наверное, закончим на это. С Эвелин поговорим, другие с ней просто поговорить надо, а не квест выполнять. It's different here as captain. Feels like family. Hawk, I need
A favor that I can only trust to you. You can always ask. It should be a small matter, but I worry. I need you to give something to Guardsman Donick, here in the barracks. No questions, and he is not to know it's from me. Никаких вопросов. А вот что это такое? Ну, никаких вопросов, значит никаких вопросов. Хорошо. Very well, Aveline. If it means that much. Thank you. And please, hurry back with his reaction. I appreciate this, Hawk. I really do. Что я получаю? Не, ну давай, вот это вот я выполню. Типа, ну просто отнести ж. Ничего такого. Ва. Сюда. Здорово. Закрой дверь. Guardsman Donick. Sir Hawk. It's been some time. You're here in Hightown now, right? I think the captain mentioned it. I see your uncle now and then on my patrols, but we don't talk. Ты уже выздоровел? No ill effects from the ambush, I trust. They got me pretty good, I'll admit. But they fared worse, so I can't complain. Guard is a good career if you're careful. A short one if you're not. And the captain makes sure we're careful. У меня есть то, что тебе может пригодиться. This is for you. It's apparently very important. I'll take you at your word. It's a copper relief of marigolds? Ah, and it helpfully says so. Marigolds. Well, how crafty. Is there a meaning to this that I should know? Наверняка. Just keep it. I'm sure it's more than it seems. It would have to be. Right. I'm sure we both have things to do. Of varying import. Sir Hawk. That was awkward. What was Aveline thinking? Okay. You're back. Of course you are. You're efficient. Get things done, good or ill. So, how did Donick react? As one might expect when confused. I thought it was clear. Metal is strong, copper ages well, flowers are soft. I've clearly gone about this the wrong way. Don't talk to him again. Just take this, the patrols for next week. Post it to the roster and just listen. Ладно, давай. All right. Posting the roster just over there. I need to know exactly how he reacts. That's key. Thank you. Это она в него влюбилась, что ли? She'd do a lot better to just get this fellow alone in a room. Life's too short. Hey, Donick! Whose pucker have you been greasing to get Hightown? What? You're daft. I'm working dockside on those smugglers. Says here you're guarding the square. Always been a make-work job, that one. You someone's pet? Check your eyes. It's a mistake. Says the pet. You have got to be kidding me. What did I do to get that post? Да, что-то хреново идет. Любовные хрени. Это не Donick моё. thinks I'm punishing him. But Hightown is a safe patrol, a reward. You wanted his reaction. All right. I can fix this. I need 3 goats and a sheaf of Чего? wheat. 3 козы, You'll сноп take them to his пшеницы. mother. Она что-то... It's a dowry tradition. Maybe it will smooth the process. Нормально. Don't be silly. A dowry would only matter if you were courting him. Meryl. You're courting him! Сказал бы мне сразу. Aveline, you know you can talk to me. What am I to say? That a grown woman can't speak her mind? I've been focused on being captain for so long, that's all I know. It can't be a complete mystery. You were married once, right? And that was a long time ago. It was easier, or seemed to be.
Почему это так трудно? I can't imagine you having trouble speaking your mind. It's just fear. I know it's foolish, but I can't get away from it. What about you and Isabella? I know she doesn't have two thoughts to rub together, but the danger of your lives must worry you. Maybe we're not the best example. But you understand. I feel paralyzed. I hate it. Она следит за нами. Она камеру поставила там. Как она узнала? Значит, ну не такое спрашивать. Значит, Уэсли в прошлом. Sounds like you're ready to move on. It's been 4 years since Wesley. Stop trying to protect me. I've made my peace. You'd want me to live. Если тебе это важно, я помогу. Well, this little dance certainly isn't helping. So what will? I'm the captain. He's my guardsman. I can't get past that. Being in the barracks doesn't help. Go somewhere you can talk. What? Just go out somewhere? Like it's that easy? Да, представь себе. What? Too simple? Tell Donick, invite him to the Hanged Man. Don't tell him about me. Make something up. It's a surprise, or just you, or a group, anything to get him there. He's not like the others. I don't want him to think he's meeting the captain. Вообще не того-то попросил эту хрень делать. Sirrah Donick, are you free? I need to ask you something. I have no immediate patrols. Why? Всеобщая гулянка. A night at the Hanged Man for all the guard. You'll come? Of course you'll come. Should I have heard of this? Very well, Sirrah Hawk. I guess I'll be there. Что так легко? Never good to be the last to hear of these things. И что мне делать? Охранять его, что ли? Чё, угораете? А можно, Авелин, напарник? Я пошли со мной. Алло. Hello, Hawk. Another time? В смысле занято? Хорошо. Куда? Блин, я его потерял. Когда он успел? Только вышел. Сейчас он быстрый. А где Авелин? Блять, я Авелин забыл. There were supposed to be others coming, right? Plans change. Apparently. Right. Look, I should really, Just give it a moment. Где Авелин? Another round? Make a yes. Кого? Куда? Стой, нет. Что не так? О, господи, серьезно, я уже тут набухался с ним. Вы что, играете? Что не так случилось? So, Aveline is great. Look, if this was all a plan for you to get closer to the captain, maybe you should just talk to her. I mean, how sad would it be if you needed a go-between? Have some backbone. I have to go. Thanks for the drinks. I couldn't do it. What did he say? He thinks I arranged this to get to you. I'm an idiot. Ты знаешь, что это неправда. If you were that far gone, you'd have hidden from the start. Would it have ended any worse? I need to talk to him.
but I'm a mess unless I'm on patrol. I'm good at that. Killing highwaymen doesn't exactly provide an intimate setting, though. And I'm tired of embarrassing myself. Блин, положись на меня опять, типа, ну. Блин, ну в дозоре свидание. Тоже как-то не знаю. Давай никаких игр устроить дозор. Then I'll clear the way, and you'll talk to Donick. Putting you in danger just makes it worse. You made it my problem. I'm fixing it. Very well, Hawk. You pushed. You clear the route up the Wounded Coast, and I will live to regret this, I'm sure. Да ну, да вы чё угораете? Что я не так сделал? А чё я должен сделать? Иди сюда, блин. Блять, на рваном берегу, блять, делать свидание, ну это бред. Аж захотелось дальше простримить, ебать. Узнать, чем закончится эта хрень. Да блять. Ладно, втроем справимся, ничего. И не такое было. Это типа спиды, да? Что так медленно? Да тут уж давно нет никого. Серьезно? Даже ловушки поставили. Серьезно? Да блин, я опять выкинул хил. Сколько? Я не знаю, что делать. Не сохранился. Это конец. То чувство, меня собаки загрызут. Фига меня загрызли. Блин,
Еще зелень надо создать. Так, вот с одной собакой ты мне разберешься. Жесть. У тебя обычная миссия помочь с этим. Чё такое? Ща, погоди, сейчас решаю. Смотри, чек, сейчас решу. Сейчас, смотри, чек, сейчас решу. Серьезно. Так это почему я от меня свернулся? Стрим идет? Все нормально? Опа. Так. Стрим придется совершить на этом. У меня неполадки. Давайте тогда продолжим прохождение. Да пройдем. Всем спасибо, кто был на стриме. До свидания.